Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good morning, people. Hopefully, you are having a wonderful time. I'm your host, Prottoy, near and far wherever you are. Hopefully, you are doing great. So, in this amazing morning, we're going to discuss about the life and the suffering of tenants in cities. Well, the person who are living in rented houses are suffering, and they have been facing some bizarre problems. So that we got the article and we read about that in our previous session, and we're going to discuss all about this. So at first, I'm going to jump right into the discussion, and I'd like to talk with Ms. Jimmy Akhtar regarding this. So, Ms. Jimmy, how have you been? Alhamdulillah, sir. I am well. So, what about you, sir? Alhamdulillah. I'm doing wonderful. So tell me, do you live in a rented house or your own apartment? Sir, I live in a rented house. So how does it feel to live in a rented house? Are there any problems that we read about in the article? Yes, sir. It's depend on the landlords and also depend on the previous tenants because we just live here recently moved our house, and I after moved my house I was lots of problem in this house because of the tenants and also few mistake of the landlords because the landlords said something that he fixed all the problems which I indicate and pointed. And after I came here, I just was that he didn't fix anything, just said. That's the problem of landlord. And after moving this house, I facing Not few moving this problems. house, you cannot move the house, you can move yourself. So after you moved Okay, in the yes, house, yes, after you move in the house. yes, I moved in house. After moving, I facing the helping hand problem because this house is quite bigger than my previous house. So So buy I a just vacuum cleaner. So go automated. Buy vacuum cleaners and also the mops and everything. You don't need any kind of yes, helping sir. hand. I buy the mops, but vacuum cleaner is quite difficult to carry because I haven't enough time in my hands to carry it, and without helping hand, I can't do it now. So I'm waiting Now, to yes, yes. buy this product in the right time. Okay, okay. So, is there any kind of issue or restrictions in the rented house that you are living in? Like mentioned in the article that you cannot go to the roof, you cannot enter the premises after 12 or 11 or 10. Yes, You yes, have to sir. close the Have gates all the yes, times. yes. After 10 p.m., no one entered the house because the main gate was locked. So it's difficult sometimes because I just here with my hubby. So Who's my hubby? hubby just came, my husband. Oh, I was just Okay. confused that you were using the slang word in the conversation. No. The shorter forms, Sorry, sir. you're quite used to it. Okay. Yes, sir. Okay, so my husband came, his work after maybe almost 10 p.m. So it's quite difficult to maintain this timing in Yes, the night obviously, time. it's a race against time. And suppose there are some functions, or you have gone to visit your relative's house, or you have been to another function, then obviously it will be late, especially if you're attending some Gayalud programs or something like that. So, is there any kind of bypass system? Suppose we have read that the security guards they let the family man in, the tenants who are living Yes, with family, they let it go. So, does it also happen? yes. The caretaker is open the door by knocking her, by knocking him, but it's quite irritating every Irritating, time. Just nerve call the wracking. caretaker. Yes, sir. It's quite nerve-wracking because all time we just knocking the caretaker and say that uh, open the door, and after waiting sometimes.
after coming home, wait outside of the house is quite bad thing. Well, do you think That's all. these rules that the landlord imposed are absurd and archaic? Mm, sometimes it's absurd and archaic, and sometimes it's good because I think landlord have thinking which basis they just doing this, and I think he just protect their house. That's why they do apply these rules. Rules and That's my regulation. think. Are you allowed to go to the rooftop? Yes, I and I have these allowances. That's why I'm very feeling happy because I have a little kid also. Sorry, little infant. So it's a blessing for me. As you got a child, I think it's natural that you want to go to the roof to what do they say, get the vitamin Yes, D's. It's very necessary to get the vitamin D's if the children for the children actually they want nutrition. So yes. suppose your landlord is watching these live sessions. What would you like to say to him or her? Uh, I just want to say him that please, you told me that you fixed all the that mistaken in your house, but you didn't fix that thing, so it's very troubling for me. So please fix all the thing because we are tenants and it's your house, not our. We just live here for few years, not the whole life of our. It's your house, so if anything is damaging, that is your, not mine. But So if the please fix damage all is the done by things. you, what No, do you no, say no. about this? I I just recently moved in. No, the damage is done by the previous tenants, and I So say think something they to the also previous told tenants. them. They also told that landlords to fix it, but the landlord didn't care it. So that's Yes. why it's continuing. Okay. Okay. So I So just request him. yes, So obviously, if please he's fix all the hearing, things. fix all the things, especially if a new tenant is moving in, I think they should check out all the things is okay or not, are okay or not. Suppose the sanitary items like the basin, washroom items, and also the electrical appliances, if they're all okay or not. It's very difficult to move into one house and face this kind of issues. So thank you for engaging me in this conversation. And it was really nice talking with you, and it was really convenient. Thank you, sir. Sure. Thank you. Okay. Okay. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah, and have a nice time in the new house. Okay. So now let's check out some vocabularies that we have got. Okay. Roof bans. What was the meaning of it? Roof ban. ছাদে যাওয়ার স্যার নিষেধাজ্ঞা। সাদে যাওয়া নিষেধাজ্ঞা। ছাদের নিষেধাজ্ঞা। সাদে যাওয়া ছাদে নিষেধ। যাওয়া নিষেধাজ্ঞা। Yes. Tenant মানে কি? ভাড়াটিয়া। ভাড়াটিয়া। ভাড়াটে তারপর হচ্ছে আর্কাইক, আরেকটা হচ্ছে অ্যাবসার্ড। রুলস এর ব্যাপারে কথা হচ্ছে। প্রাচীন, প্রাচীন। আর কে হচ্ছে প্রাচীন, আর সেকেলে মানদাতার আমলের অ্যাবসার্ড নিয়ম। হচ্ছে অযৌক্তিক। অযৌক্তিক। Yes, absolutely. তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে accommodation. What is the meaning of it? বাসস্থান, বাসস্থান বা থাকার জায়গা। তারপর হচ্ছে suitable place. স্যার সুইটেবল হচ্ছে ভালো উপযুক্ত। জায়গা আর কি, যেটা বোঝায়। উপযুক্ত জায়গা বা ভালো জায়গা। উপযুক্ত উপযুক্ত মানানসই। যেটা মানানসই সবার জন্য একরকম নাও হতে পারে উপযুক্ততা। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে নেইবারহুড। স্যার প্রতিবেশী, প্রতিবেশী। প্রতিবেশী। এটা কিভাবে বলেন? নেইবার মানে হচ্ছে প্রতিবেশী। নেইবারহুড জিনিসটা কি বলেন? আশেপাশে যে নৈকট্য প্রতিবেশী গুলো না আছে না না ওই না, টাইপের। এটা না। নেইবারহুড এই শব্দটা এত বেশি পাবেন, সিনেমাতে আরো বেশি পাবেন, টিভি সিরিজে আরো বেশি পাবেন। সো নেইবারহুড হচ্ছে পাড়া বা মহল্লা। আশেপাশের লোক স্যার। হুম, এটা এটা কিভাবে পাড়া বেশি বা হয় বলেন? মহল্লা, ও আচ্ছা, এলাকাগুলো। এলাকা পাড়া বা পাড়া বা মহল্লা। মহল্লা যেখানে থাকেন আপনি সেটা হচ্ছে একটা নেইবারহুড। যেমন হচ্ছে সাপোজ আপনি উত্তর একটা নেইবারহুড হতে পারে। ওকে। রিফিউজাল মানে কি? প্রত্যাখ্যান করা। প্রত্যাখ্যান। হুম। তারপর যে শব্দটা আছে however landlords are not too keen. keen মানে
কে ডাবল ইএন কি? Yes, sir. উদাসীন, আগ্রহী। আগ্রহী না, খুব আগ্রহী। একটা বেশি Sir. আগ্রহী না। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে স্ট্রেসফুল। চাপের মধ্যে চাপযুক্ত। স্ট্রেসফুল যে খুব চাপের হয়ে যায়। Okay, so now Israt ma'am, now it's your turn to present your opinion regarding this topic. So let's hear your presentation. Israt ma'am আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? Hello, I think her microphone is muted. স্যার শোনা যাচ্ছে, আমি আপনার কথা আসলে কেটে কেটে শুনি। বাকিরা কি একই সমস্যা ফেস করছেন? আমাকে ক্লিয়ারলি শোনা হ্যালো যাচ্ছে স্যার। না? হুম। জি না স্যার, আপনারটা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি স্যার। যাক, তাহলে ম্যাম বলেন, সমস্যা নেই। এটা হচ্ছে স্যার নেটওয়ার্ক আমার ইস্যু হচ্ছে। এবার দেখেন, এবার একটু বেটার শোনা স্যার কথা, আমার ব্যান্ডউইথ হচ্ছে কমিয়ে দিয়েছে। আমার ওয়াইফাইটা আজকে নাই, তো আমি হচ্ছে ইয়ে দিয়ে ক্লাস করতেছি, এজন্য আমারই নেটওয়ার্ক ইস্যু স্যার। যাই হোক, শুনি। ব্যান্ডউইথ কমিয়ে দিয়েছি, এখন আশা করি সমস্যা। স্যার আমার প্রেজেন্টেশন রেডি, বলবো আর কি? শুনি। লেটস হিয়ার ইট। Okay, thank you, sir. Now I'm going to talk about regarding the topic. Which topic is the suffering from tenants in all cities. First of all, I'd like to say finding a living place lonely is very difficult for single tenants, and this circumstance became worse when the landlords imposed absurd and archaic rules and regulations for single renters. Landlords especially set more rules and regulations than families because they think most of bachelors can't afford to continue their enter apartment bill. Moreover, assume that increasing related to drug consumption among our youth, and also because of the cultural bias against a single man and woman meeting each other at a bachelor's home. However, after rent out to someone, landlords are set different types of restriction, including they can't go to the roof, many guests not coming over, not allowed to spend recreational time at the roof, and also entering must one time, and so on. Interesting fact: a couple of months ago, my friend Shamim has been luckily to find a share place in Bangla Motor, but is unfortunately not allowed to go to the roof, even though he lives on the top floor. And of course, the sight of any woman in his apartment would be a scandal. Furthermore, the security guards of his apartment also keep tabs on the single tenants' activities. In a word, it also can be nerve-wracking for there. But yet he have to adjust this circumstance because he is unmarried. Without any doubt, finding a home for someone who is single is very stressful. Besides, for the bachelorettes, it is also arduous process, and it can be hard to digest the fact for any single tenants. But it is true that some wrongdoings continue to adversely affect all. That's why
That's why such stigma will not prevent not prevent overnights, and both sides have to compromise, and after that it will take time. Merely imposing rules and regulations is not necessarily the best way forward in this fact. Thank you, everyone. Thank you, sir. It's my presentation. Okay, it was a really wonderful presentation, and you stated the obvious facts and the reality of what do you say of the lives of the tenants who are living in Dhaka city or of the other cities. And you said a nice word that sometimes we have to meet in the middle. The both sides have to negotiate. Okay, so let's see what we have until now. কিছু vocabulary দেখি আমরা হুম প্রেমিসেস শব্দটা অর্থ কি প্রেমিসেস PREMISES প্রেমিসেস প্রাঙ্গণ প্রাঙ্গণ ইয়েস তারপর হচ্ছে বলা হচ্ছে বিল্ডিং এর সিকিউরিটি গার্ডরা সবার জন্য দরজা খুলে দেয় এক্সেপ্ট ফর দ্য ব্যাচেলরেটস ব্যাচেলরেটস কারা একটু ডিফারেন্ট ওয়ার্ড আমি বলেছিলাম বলেন দেখি মনে আছে কিনা ব্যাচেলরেটস ব্যাচেলরস হচ্ছে সিঙ্গেল এন্ড আনম্যারিড ওমেন যারা অবিবাহিত এবং সিঙ্গেল মহিলা মেয়ে যারা আছেন লেডি যারা আছেন তাদেরকে আমরা বলতে পারি ব্যাচেলরেট ওকে তারপর হচ্ছে সোললি আই লিভ হিয়ার সোললি বিকজ সোললি মানে কি আই লিভ হিয়ার সোললি SOLELY কেবলমাত্র স্যার মেয়ারলি সোললি yes. Spacious rooms spacious স্যার মানে বড় জায়গা নিয়ে বড় রুম আর কি প্রশস্ত রুম তারপর হচ্ছে কিপ ট্যাবস আপনি প্রেজেন্টেশনে বলেছেন যে একটু কিপ ট্যাবস অফ সিঙ্গেল টেনান্টস অ্যাক্টিভিটিস নজরদারি রাখা স্যার কিপ ট্যাবস হচ্ছে নজরদারি করা গট ইট কারেক্ট তারপর হচ্ছে কনসার্ন মানে কি দ্য বিগেস্ট কনসার্ন অফ ল্যান্ডলর্ডস ইন জেনারেল কনসার্ন হচ্ছে উদ্বিগ্ন স্যার উদ্বিগ্ন হচ্ছে কনসার্ন আমি কনসার্ন হতে পারি আমার মধ্যে কনসার্ন আছে আমার মধ্যে উদ্বেগটা আছে উদ্বেগটা হচ্ছে কনসার্ন হচ্ছে ইডি যুক্ত হলে উদ্বিগ্ন হবে বলেন দেখি স্যার কিপ ট্যাবস এর সিনোনিম কি সুপারভিশন হতে পারে হ্যালো স্যার সুপারভিশন হতে পারে মানে নজরদারি করছিলাম না ডিটেকটিভ আর্টিকেলে সেটা ওকে সো লেটস সি তারপর হচ্ছে ওয়েরি সিঙ্গেল ভাড়াটিয়াদের কাছে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে তারা হচ্ছে একটু ওয়েরি মানে কি সতর্ক স্যার তারপর হচ্ছে রুলস এন্ড রেগুলেশনটা তারা ইম্পোজ করছে ইম্পোজ মানে আরোপ করা ওকে তারপর হচ্ছে স্ক্যান্ডাল হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট কেলেঙ্কারি yes annoying what is the meaning of annoying 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 flight owners often raise concern as to why we have so many guests coming this can be really annoying at times ওই annoying মানে কি বিরক্তিকর হতে পারে এটা মাঝে মধ্যে খুবই বিরক্তিকর হতে পারে ডিসক্রিমিনেশন মানে কি
বৈষম্য। Bhushamo. Yes, absolutely correct. Now let's move on to the next participant. Okay. So, Mr. Rofik, now it's your turn. I think you have completed your presentation, right? Okay, sir. Thank you, sir, for giving me an opportunity. Hello, everyone. This is Islam. Good morning. I hope you are doing fit and fine by the grace of Almighty. Today, I'm going to talk about at present tenants suffering in the city. So, at first, I would say tenants is the archaic approach. It will be long time approach until now. More or less everywhere has tenants or rent house. Maximum time we have seen that in the city rent house or demand huge. When the landlords rent their house, this time they warn a lot of sites and indicate a lot of rules. If the tenants obey the rule, so the landlords rent this house. An interesting matter, when the landlords rent this house, this time they assign two different way, such as familiar and bachelor or single. Especially bachelor suffering a lot of problem because maximum rule create for bachelor, such as if they come at night moment after 11 p.m. 11 p.m. this time not allow them in the house and not allow a huge guest and strict caution female or girlfriend to totally not allow in the house. If they unfortunately enter the house, this time landlords show overreact. Similarly, landlords rent house per month a little more, and maximum landlords not given rent for bachelor. And especially and in contrast, familiar renters get huge benefit. This time, I think maximum rules create for bachelor, not familiar. They get a lot of ways, such as guest house, a guest, or anytime they enter the house. So it's not effect for familiar. This just totally warn the landlords are totally bachelor, and we have seen that at present a lot of maximum type where this place or this house live tenants. This house are uh, not totally suitable or others because because this house live bachelor. But this type we have seen that familiar living, this house totally suitable and also wandering this area. So I think every sector suffering bachelor and they pay money huge and a lot of problem faced there. Yeah, I think in the city bachelor totally suffering at this one. But I think it's not bad because at present we have seen that day by day our country day by day we are facing a lot of problem and during lot of history or problem for bachelor renters because it's nowadays it's a common issue. Affair or others affair or others issue in renters landlords familiar or bachelors, so it's a common and lot of problem at present. So maximum landlords cannot given rent cannot home for bachelors in our country. And maximum time we have seen that bachelor drive, if they have some benefit, if they have some maximum time the landlords give them some rules for if they get a benefit or others. This time they during lot of problem and for this work and during others work, and this work the landlords suffering a lot of problem. And maximum time few days I have seen that a advertisement landlords rent this house for a bachelor, but this bachelor was a this bachelor was a killer.
So, but the killer was huge money. So this a lot of time he expense for money, and the landlord's daughter the killer affair increase made affair. So they don't the landlord don't know what is the matter. So last time the killer catch the policeman. This time the landlord know everything, and the his daughter totally cry and others. So I think if these rules day by day increase, or bachelor others curriculum or this bachelor renters increase, and this problem day by day increase, I think it's one time it's will be huge or dangerous for us and harmful. So I think every person not same. So bachelor totally no, bad person will be, I think it's on the wrong side. So I think if when the rent when the rent house Okay. rent how Okay. Thank you, yeah, Mr. thank you, sir. Rafiq. Then else this, I think, okay, sir. Time to So finish I up. think it's if they give, okay, sir. So I think this time they give some rules and curriculum. I think it will be perfect. Thank you. No more today. Inshallah, next will be a new topic on others. Thank you, Allah bless. ওকে থ্যাংক ইউ মিস্টার রফিক ফর দিস প্রেজেন্টেশন। যে জিনিসটা নিয়ে কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে গুছিয়ে তথ্য দিচ্ছি অনেক, গুছিয়ে ফিনিশ করাটা যেতে হবে, রাইট মিস্টার রফিক? শুরু করলে যখন Yes, শেষ sir. করা যায় খুঁজে আসলে পাবো না, কি একটা জায়গায় আটকে যাবেন, মামলিং হবে আরো বাড়বে। মামলিং ছিল হালকা হালকা। আসলে কি স্যার, এটা হচ্ছে মানে রেন্ট হাউস, এটা হচ্ছে স্যার এরকম একটা মানে এখানে স্যার একটা জিনিস নিয়ে বলতে গেলে দেখা যায় আরেকটা, আর এখানে আমি চলে যেটা আসে, কিন্তু যখন প্রেজেন্টেশন দিব, প্রেজেন্টেশনটা তো প্রেজেন্টেশন আর জি হচ্ছে স্যার। স্টোরি ন্যারেটিং এর মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। প্রেজেন্টেশনে হচ্ছে কি আমার কাছে হিউজ তথ্য আছে, ওখান থেকে হ্যান্ড পিক করে কিছু তথ্য আমি এখানে দিব একটা লিমিটেড টাইমের মধ্যে। আর যখন আমি স্টোরি বলবো, সাপোজ আমি যখন গল্প করতে বসেছি, তখন আমার হাতে কিন্তু ওই ধরনের লিমিটেশন নাই, তখন আমি যা মন চায় আমি স্টোরিটা বললাম। আরেকটা জিনিস মজা লেগেছে মিস্টার আসলে রফিক, সেটা আপনি বলেছেন দ্য ওয়েন জি দ্য স্যার। কিলার ক্যাচ দ্য পুলিশ। খুনিটা পুলিশকে ধরার পরে বাড়ি হয়ে যায়। না স্যার, ওটা আসলে কি স্যার, ইন্টারেস্টিং ছিল। আমি হ্যাঁ প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করছি ছোট করে, মানে ছোট হ্যাঁ করে কি স্যার, আমি আর কি এখন তৈরি করতেছিলাম, যেহেতু আপনি বলছেন আমি কোথাও ট্রাই করি, পরে যেগুলো আর কি ওই নিচে থেকে আর কি বলছি স্যার, এই জন্য আর কি ওই এতটা যে স্যার বললাম মানে যে আপনার বলাটাই বলা নিয়ে ফ্লুয়েন্সি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, ফ্লুয়েন্সি নিয়ে সমস্যা নেই, সমস্যা এখন যেটা সেটা হচ্ছে গুছিয়ে শেষ করাটা আপনি শেষ করতে পারছেন না। ইয়েস টাইমের মধ্যে গুছিয়ে শেষ স্যার। করাটা হচ্ছে একটা বিরাট art। কারণ শুনতে প্রথম প্রথম ভালো লাগবে, তারপর মানুষ চিন্তা করবে কি ব্যাপার প্রেজেন্টেশন শেষের। ঠিক আছে, ইয়েস স্যার। আপনার স্টোরিটা হচ্ছে খুব মানে বোঝার জন্য মানুষকে সময় দিতে হবে, হজম করার জন্য সময় দিতে হবে, হাততালি দেওয়ার সুযোগটা দিতে হবে। এই কারণে আপনার গুছিয়ে টাইম মেনটেন করে জায়গায় জায়গায় একটু একটু করে পজ রেখে বলে যেতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, সো থ্যাংক ইউ ফর ইয়েস স্যার। দ্য প্রেজেন্টেশন এন্ড লেটস সি হোয়াট উই হ্যাভ ফর দ্য ভোকাবুলারি। সো একজন ভাড়াটিয়া চিন্তা করেছিলেন উনি ওনার বাড়িওয়ালাকে কনফ্রন্ট করবেন। কনফ্রন্ট মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কনফ্রন্ট? কনফ্রন্ট জিনিসটা কি বলেন দেখি। স্যার এখানে কি বিরোধিতা করবে স্যার? মোকাবেলা করা, অ্যাকচুয়ালি সামনে মুখোমুখি দাঁড়ানোর কথা মোকাবেলা করবে। ভেবেছিলেন। ওকে, তারপর হচ্ছে ইজ দেয়ার এনি লিগ্যাল রিকোর্স? এই রিকোর্স মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রিকোর্স? উপায় স্যার। উপায় বা পন্থা, কোনো লিগ্যাল অপশন আছে কিনা, এটা অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর সিনোনিম আছে। লেজিটিমেট শব্দটা অর্থ কি? রেইজ এ লেজিটিমেট কোশ্চেন। স্যার এটা কি বৈধ? হ্যাঁ বৈধ, বৈধ। বা হচ্ছে আইনানুগ একটা ন্যায্য প্রশ্ন ওঠায়। ইভিক্ট শব্দটা অর্থ কি? ক্যান ল্যান্ডলর্ডস ইভিক্ট টেনেন্টস? স্যার উচ্ছেদ। উচ্ছেদ করা, বের করে দেওয়া। উচ্ছেদ। Yes, absolutely correct. Now, Mr. Iftihar, are you there? শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. How have you been lately, Mr. Iftihar? Sir, I have some little problem. That's why I cannot join proper time in proper time. Okay, no worries. So, what you have got today? Presentation or discussion? Which one would you prefer? I want to do discussion today. Oh, that's really good. So, tell me, Mr. Iftihar, do you live in your own house or do you live in a rented apartment?
I live in a rented apartment as a tenant. Okay. So how is the life as a tenant? Yeah, it is look like own house because we live for 10 long years, right? And not like I can enjoy this living because I live with my family. I am not a bachelor, but I see some friends they are living the city, my town as a bachelor. They have to suffer a lot. So what kind of To feel suffering or what kind of problems they face? they cannot find easily their a house for their living. If they want to change their present house because uh, owners don't want to give their his house as, to bachelors because they don't want bachelors as a tenant. Okay. So why is that? Why they don't want to rent it? Most of the time, bachelors or unmarried people when live together within a apartment, they have do lots of annoying thing in going to roof. They spend extra time and maybe they also do some annoying thing also, but not most of the time. It is little time, and not all of the bachelors do it. But sometimes bachelors behavior it's annoying. I noticed that. Okay. That's why maybe owners So the owners owners are afraid or they are wary about renting the apartment to the bachelors only, right? So yes, what do you think why we should do or the tenants and landlords should do to get rid of this situation? it is it is not only for landlord because landlord one of landlord has so many apartment and they have to mm, Maintain all the things. they all the same and other tenant don't like bachelor don't like to live bachelor. That's why landlord have to do this kind of thing. Yeah, And obviously. I think we can. Uh, I think authority or the some special landlord can solve this problem if they want. They can make a special apartment for in a Bachelors special only. area for only for bachelors, and Yeah, maybe it definitely it will will be done. get solved problem solving and So in the article, we have seen the mediators like B Property and some other companies. They're working as mediators. So do you think they can help in this situation? yes, for this for this problem solving uh, work, maybe it can work for, and it also may be helpful for bachelors. No, that's really good. So thank you, Mr. Iftar, for engaging me in this conversation. It is really nice to talk about the situation, and yes, many of us are ready to meet in the middle. So let's hope for the best that the situation gets improved. So thank you, and enjoy the rest of the time. Thank you, sir. স্যার, Okay. হ্যালো হুম স্যার। বলুন। স্যার স্যার আমাদের ইসিউ সেশনটায় আজকে মানে কি টপিক যদি একটু বলতেন স্যার, কাউকে পাচ্ছি না খুঁজে। আচ্ছা আচ্ছা আমি আপনাকে এসএমএস করে দিচ্ছি আপনার ক্লাব ওকে ওকে সো লেটস ওকে সি স্যার। হোয়াট উই হ্যাভ হিয়ার বলা হচ্ছে যে লিজ কন্ট্রাক্টের মধ্যে যদি কোনো ক্লজ থাকে সেটা মেনে চলতে থার্টিয়া বাধ্য লিজ কন্ট্রাক্ট কি আর ক্লজ কি হোয়াট ইজ লিজ কন্ট্রাক্ট এন্ড হোয়াট ইজ ক্লজ লিজ কন্ট্রাক্টটা হচ্ছে চুক্তিপত্রটা আর ক্লজ হচ্ছে ধারা আর প্রপার্টি শব্দটা অর্থ কি প্রপার্টি যেখানে আমরা ভাড়া নিয়ে থাকি প্রপার্টি মানে
প্রপার্টি মানে কি মালিক সম্পত্তি যেটা বলছে স্যার সম্পত্তি, হ্যাঁ, প্রপার্টি হচ্ছে সম্পত্তি। তারপর হচ্ছে লসুট মানে কি? Tenants can file a লস lawsuit. Lawsuit. What is the meaning of it? Lawsuit means হচ্ছে মামলা বা মোকদ্দমা যেটা আছে। ওকে, তারপর হচ্ছে স্টে অর্ডার। স্টে অর্ডার জিনিসটা কি? স্টে অর্ডার হচ্ছে স্থিতাদেশ। আচ্ছা, মিডিয়েটরস মানে কি? মিডিয়েটরস, মিডিয়েটর কারা? মধ্যস্থতাকারী। হ্যাঁ, মধ্যস্থতাকারী। Yes, absolutely correct. Okay, query মানে কি? QUERY, query. প্রশ্ন। স্টিগমা। প্রশ্ন স্যার। স্টিগমা, স্টিগমা। স্টিগমা হচ্ছে কলঙ্ক। স্টিগমা হচ্ছে কলঙ্ক। Yes, absolutely correct. So that's all for today. So আজকে এই পর্যন্ত ছিল। আগামী দিন নতুন একটা আর্টিকেল নিয়ে চলে আসবো। So until then, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। Stay safe, keep learning, and have a good time. Take care, everyone. Have a nice time. থ্যাংক ইউ স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।